total internal reflection. Okay, TIR அப்படின்னு சொல்லுவோம். Total internal reflection. When the incident angle is increased beyond the critical angle. நான் என்ன சொல்றேன், incident angle increase ஆக progressively the refractive angle also increase. So when it meet along the surface, it is 90 degree. The pi 2 is equal to 90 degree. அதாவது normal to the angle. Okay. So suppose this incident angle pi 1 is beyond the critical angle. The light ray does not pass through the interface in the other medium. Is correct? Because இங்க பாருங்க, இது என்ன ஆகுது, இந்த refracted rays வந்து suppose it is beyond the incident ray னா என்ன ஆகும், இது வந்து இங்க உள்ள போகாது, மீடியம்க்குள்ளேயே போகாது. இது என்ன பண்ணும், away from the medium போயிடும். ஓகேவா? So when the incident angle is increased beyond the critical angle na it is equal to pi 1 incident angle. The light ray does not pass through the interface to the other medium. So this gives the effect of mirror exists at the surface with no possibility of light escaping outside the medium. So in this condition, the angle of reflection 2 is equal to angle of incidence 1. Okay, so pi 2 is equal to pi 1. So this action is called total internal reflection. Okay, so fullave adukullaye nadakum total internal reflection of the beam. So it is TIR that leads to propagation of waves within the fiber cable medium. Suppose light wave வந்து travel through the fiber குள்ள போகுதுன்னா இந்த total internal reflection எப்படி நடக்கும்னா அந்த full அந்த கேபிள் குள்ளேயே நடக்கும், வெளியில அவுட் சைடே போகாது. Okay, so TIR can be observed only in materials which the velocity of light is less than air. Okay, velocity of light is less than air. So that two condition is necessary for TIR occur. If total internal reflection occur na, there is it is satisfy two conditions. Okay, first one is the refractive index of first medium must be greater than refractive index of second medium. So that is N1 is greater than N2. Okay, the angle of incidence must be greater than or equal to critical angle. So the angle of incidence na pi 1 is greater than critical angle, greater or equal to critical angle. So pi 1 is equal to pi c or pi 1 is greater than pi c. So these two conditions வந்து satisfy ஆனாதான் total internal reflection occur. Okay va? So the first condition is the refractive index of medium 1 is greater than refractive index of medium 2, that is N1 is greater than N2. The second condition is the angle of incidence must be greater than or equal to critical angle, that is pi 1 is greater than or equal to pi c. Okay, the next one is acceptance angle. What is acceptance angle? Okay, so here imagine this is the optical cable. Okay va, optical cable. So this is the fiber axis, center fiber oda center point. So this is the cladding. Okay, cladding, and this point is core. So this medium is a core, the outside வந்து cladding ரெண்டு சைடும். Okay va, இது வந்து fiber axis, in the center one is fiber axis. Okay, suppose a light wave incident on a fiberல போய் டச் ஆகுது, போகுது, உள்ள போய் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா எப்படி வரும் அப்படின்னு. So this is the incident wave. It is traveled through this axis, fiber axis. Then this angle denote pi 2. Okay, angle of reflected. Then it is transmitted or travel through this cladding to this. அப்ப இங்க பட்டு திருப்பி இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்ப இங்க வந்து இப்படி போகும். ஓகேவா? இப்போ ஃபைபர் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல், இமேஜின் சிலிண்ட்ரிக்கலா தானே இருக்கியா. சோ அப்ப அதுக்குள்ள போகும்போது அது எப்படி பெண்ட் ஆகி உள்ள லைட் வேவ் டிராவல் ஆகும்ன்றத டினோட் பண்றோம். ஓகேவா? சோ ஹியர் using acceptance angle applying Snell's law to external incidence angle. Okay, so that means, so here இது வந்து external angle of incidence, இங்க இருந்து என்ன ஆகுது, travel ஆகுது. Okay, so this is pi c, it is a critical angle, you know, pi 1 then pi 2.
So இந்த pi naught தான் actually acceptance angle. ஓகேவா? So n0 sin pi naught equal to n1 sin pi 1. Okay. n0 ன்றது the air medium ஓட refractive index. Pi naught ன்றது என்னது? The external angle of incidence. Okay. Then n1 ன்றது the next medium refractive index. Then pi 1 ன்றது angle of incidence. Okay. So n0 sin pi naught equal to n1 into sin pi 1. So here pi 1 is equal to 90 degree minus pi c. Okay. Pi 1 என்றது என்னது? இது இந்த this angle. Okay வா? This angle pi 1 is equal to 90 degree minus pi c. Okay வா? 90 degree minus this critical angle. Okay. So sin pi 1 equal to the n1 என்ன pi 1 என்ன சொல்லிருக்கோம்? Sin 90 minus pi c, that is equal to cos pi c. Okay. Sin pi 1 equal to sin 90 degree minus pi c. So sin pi 1 மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதுல sin pi 1. So pi 1 வந்து 90 degree minus theta c, sorry pi c ன்னு சொல்லிட்டேன். Critical angle. Okay. So 90 degree minus pi c னா என்னவா வரும்? Actually formula sin 90 minus theta is equal to cos theta. Okay வா? In trigonometry sin 90 minus theta equal to cos theta. அதுதான் cos pi c ன்னு போட்டுருக்கேன். Okay. So when the light ray enter the air, from an air medium n0 equal to 1. Air ஓடது வந்து 1 ன்னு வெச்சுக்கோங்க refractive index. Then the above equation reduces to pi naught maximum equal to sin inverse of root of n1 square minus n2 square. Okay. Suppose medium air medium first medium air இருந்ததுன்னா அதனோட refractive index என்னது? 1 ஆயிடும். So 1 ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? The equation reduces. The actual equation வந்து sin inverse of root of n1 square minus n2 square வரும். அது எப்படி வரும்ன்றதை நான் next சொல்றேன். Okay வா? So this is the pi naught maximum acceptance angle. Okay. So now you know sin pi c equal to n1 divided by n0 into cos pi naught. Okay. So in applying Pythagoras theorem apply பண்ணோம்னா என்ன வரும்? இங்க Pythagoras theorem இது வந்து angle தானமா? இது வந்து இந்த PQR. Okay வா? Triangle. PQR is a triangle using Pythagoras theorem. Okay வா? Sin pi c, sorry, cos pi c equal to root of n1 square minus n2 square divided by n1. Okay வா? So அது எப்படி வந்தது? Because n1 என்றது என்னது? இதனோட ஸ்கொயர் it is equal to the base plus this one ன்னு வரும் இல்லையா? Pythagoras theorem. So அதை தான் இங்க அப்ளை பண்ணிருக்கோம். Cos pi c equal to root of n1 square னா அந்த refractive index of first medium, refractive index of second medium divided by first medium. Okay வா? So this is you know n1 by n0. That means n2 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. Equal to cos pi naught. Okay. So equal to cos pi naught equal to root of n1 square minus n2 square divided by n1. So sin pi naught equal to n1 by n0 into root of n1 square n2 square divided by n1. Okay. That is அததான் அங்க போட்டிருக்கேன். So PQR அந்த angle இந்த ஃபிகர்ல இருக்கிறது. PQR இந்த triangle தான் நம்ம எடுத்துக்கோம். ஓகேவா? PQR. So the first one refractive index n1, this is n2. ஓகேவா? So இது என்ன வரும்? root of n1 square minus n2 square. ஓகேவா? So அதுதான் n1 square minus n2 square divided by n1. Cos pi c. ஏன்னா இது divided by இது வரும். cosக்கு. sinக்கு என்ன வரும்? இது divided by this one வரும். ஓகேவா? அந்த ஃபார்முலா Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. So pi naught equal to sin inverse of n1 square minus n2 root of n1 square n2 square divided by n0. So இந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு. Acceptance angle equal to sin inverse of root of n1 square minus n2 square divided by என்ன சொன்னேன்?
n naught. Suppose n naught is air na enna agum, it is a 0, sorry 1, 0 illa 1. Okay, the refractive index of air medium is 1. So appa n naught 1 agumbodhu enna agum, theta naught maximum equal to sin inverse of root of n1 square minus n2 square. Okay, so this is the final equation of acceptance angle. Okay, note this also, pi naught maximum equal to sin inverse of n1 square minus n2 square. So here pi naught is called acceptance angle, and pi naught maximum defines the maximum angle in which the light ray may incident on fiber to propagate down the fiber. So the maximum angle of which the light wave may incident ஒரு ஃபைபர்ல பட்டு ப்ராபகேட் கீழே டவுன் வரது தான் அந்த மேக்ஸிமம் ஆங்கிளுக்கு தான் என்ன சொல்றோம், தீட்டா பை நாட் மேக்ஸிமம் angle. Okay, the acceptance, maximum acceptance angle. Okay, so this is the final equation of maximum acceptance angle is equal to sin inverse of root of n1 square minus n2